السلام عليكم، أنا الطالبة حنان الأحمري. بشرح اليوم ال Introduction وال About Blender. في البداية بدأت الرسوم المتحركة بالرسم على الورق وكانت صعبة للغاية، وتطورت حتى وصلت إلى الكمبيوتر. أصبح الرسم من خلال البرامج باستخدام الكمبيوتر أسهل وأكثر دقة، وأصبح هناك الكثير من الرسوم المتحركة الممتعة، وكل ما يتبادر إلى ذهنك يمكنك رسمه. Compositing Node تسمح لنا بتجميع وتحسين صورة أو فيلم، وباستخدامها يمكننا لصق قطعتين من اللقطات معًا وتلوين التسلسل بأكمله مرة واحدة، ويمكننا تحسين ألوان صورة واحدة أو مقطع فيلم كامل بطريقة ثابتة أو in dynamic way that changes over time، يعني مع تقدم المقطع. بهذه الطريقة يمكننا استخدام Composition Nodes لتجميع مقاطع الفيديو معًا وتحسينها. About Blender. بلندر هو مجموعة إنشاء ثلاثية الأبعاد مجانية ومفتوحة المصدر. And it supports the entirety of the 3D pipeline, modeling, rigging, animation, simulation, rendering, compositing and motion tracking, even video editing and game creation. The end. Thanks for listening to me. أنا الجوهر الناصر and I will continue from here. Opening. This is what Blender looks like when we open it. A toolbar to the left and right, file operation to the top, timeline on the bottom, and the 3D view in the center. Blender's default starting image is the cube. We will be demonstrating a basic function on this. A basic notification: to select an object, right click, and to deselect, right click away from the object. To select a multiple object, you should hold the shift and select the object. To select everything, press A, or to deselect everything, press A. Notice that when select something, it will be highlighted in orange. Let's see that on Blender. We will apply this in Blender. Now we open the Blender. This is the tool part in the right and the left, and this is the default cube. Now to select the object, we click in the object like that. If we want to select all the objects, we will press shift and click on this and click on this and click on this. Now we selected all, and if we want to select it all together, we press on A, we select it all. I will add a cube, another cube, and they will select it together. A, we select it all. If I click a shift and click on the right, and there I can't. I can move it together. That's it. Thank you. عليكم، أنا وعد العبيد. I will start from rotating, scaling and translating.
These are the axes. The red is the x-axis, the y is the green axis, and the blue is the z-axis. These are allow you to move things more accurately. Rotating, scaling, and translating. There are 3 ways to do this. One simple is to click and drag. Another is just to select the object and press G, or you can left click on the axis you want to move the object in and drag. Rotating is very simple. All we have to do is select the object to be rotated and press R. If you want to rotate around a specific axis, first press R, then X, Y, or Z. Each letter corresponds to the respective axis. Scaling, to scale an object, simply press S. If you want to stretch an object along a certain axis, press X, Y, or Z after pressing S. Adding a mesh. To add a mesh, go to the add menu. From there you will find many sub-menus. The top one is being mesh. Mesh modeling typically begins with a mesh primitive shape, circle, cube, a cylinder. From there you might begin editing to create larger, more complex shapes. راح يظهر لي في البداية translating. مجرد ما اني اضغط على object اقدر احركها drag and drop عادي، او اقدر احركها على الاكسس نفسه، على الاكس او على الواي او على الز او على الز. rotating نفس الشيء، اقدر احركها على الاكسس x y and z. وسكيلينج بهالطريقة على الاكسس او من دون، واقدر احركها كذا. كيف اقدر اضيف مش جديد؟ اروح عند المش هنا، هذا السب منيوز اللي راح تطلع، وهنا المشز الموجودة. اقدر اختار هذا مثلا ويصير ينضاف لي. اقدر احركها باستخدام هذه translating. اقدر اضيف object ثانية بالشكل المطلوب، واقدر اغير عليهم بعدين عشان اسوي الشكل اللي انا ابيه. هاي الطريقة. السلام عليكم، أنا غادة ضواحي، راح أشرح الأنيميشن. عندنا 3 أنواع للأنيميشن اللي هو moving as a whole object, changing their position, orientation or size in time, deforming them, animating their vertices or control points, inherent animation causing the object to move based on the movement of another object. Example, it's parent, hook and emitter. إنه الobject يكون independent in another object movement. راح أشرح example moving as a whole object في next slide. الخطوات اللي بالبداية أشرحها صاحباتي قبل، بس راح أعيدها. أول شي راح نسوي add object from add button، وراح نغير اللون، ومن البوتن اللي بالليفت سايد راح أشوفها بعد شوي. بعدها راح أسوي rotate وسكيل للأوبجكت من التول بار. بعدين إذا خلصت راح أختار الأنيميشن button on the top of the page. طبعا هنا سوينا add الأوبجكت من add button، وغيرنا اللون حقها من البوتن هذه اللي بالرايت سايد. هنا غيرنا اللون. عشان يظهر لنا اللون اخترنا هذا من هنا اللي هو الفيو بورد شيدينج. بعدين سوينا لها سكيل روتيت من التول بار. بعدين جينا عند الانيميشن بوتن عشان نعمل الانيميشن. راح تظهر لي هذه الصفحة من الكاميرا. هنا جهة الكاميرا، إن كيف الكاميرا تكون من جهة الأوبجكت، كيف الأوبجكت يكون من جهة الكاميرا عذرا.
وهنا اللي هو نحدد الكي فريمز، وهذا السايد اللي هو كان عند هذه النقطة اللي هو نسوي لك نروح اللوكيشن للكي فريمز وروتيشن. هنا راح يكون سكيل. راح نرجع للسلايد نقرأ. After opening animation window, select the object, then press highlighter to make it the keyframe. Will display a menu, choose a location. لما نضغط على الآي عشان أحدد لك الكي فريم راح يطلع لي المنيو هذا، راح أضغط على location. Choose another keyframe, then you can do a scale and rotate from the table on the right side and the keyframe that you choose. نرجع للسلايد البلندر. هنا لما نضغط I جرب. هنا هذا الأوبجكت راح لازم يكون هنا select other object. نضغط على I راح يطلع لي هذا المنيو. هنا راح نختار اللوكيشن. هنا تحدد لي هذا الكي فريم. طبعا هذا الكي فريم اللي بالبداية. من هنا هذا التيبل اللي راح نقدر نسوي روتيت وسكيل للأوبجكت. راح نقدر نغيرها من هنا عند الأكسس الإكس واي زد. راح نقدر نغيرها. الحين راح أسوي معاكم اللي هو simple animation moving as a whole object. هنا حددت الكي فريم الأول وهنا الثاني وهنا الثالث، وسويت لها animate بحيث إني سويت لها moving، يعني حددتها حركتها عبرا. راح نبدأها الحين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا روان النزير راح أشرح الإكزامبل. You can change the mood of any image. يقول أقدر أغير الحالة لأي صورة. To make any image feel colder, a blue tint is added. يقول أقدر عشان أخلي الصورة أكثر برودة أضيف لها المسحة الزرقاء. To convert a flashback or memory, the image may be softened. To convert hatred and frustration, add red tint or enhance the red. يقول لي هنا عشان أخلي الصورة تكون فيها كراهية أو إحباط أضيف المسحة الزرقاء أو أضيف المسحة الحمراء أو أعزز اللون الأحمر عندي. A startling event may be sharpened and constraint enhanced. A happy feeling, you guessed it, add yellow equal part red and green, no blue for bright and sunny. يقول لي عشان يكون فيها شعور سعيد أضيف لها اللون الأصفر. يقولوا تكون أجزاء متساوية عندي من الأحمر والأخضر، بس الأزرق ما أضيفه تطلع لي الصورة برايت يعني لامعة أو مشمسة. Dusty and airborne dirt are often added as a cloud texture over the image to give a little more realism. يقول لي غالبا نضيف الغبار أو الأوساخ للصورة كنسيج سحابي فوق الصورة. ليش؟ عشان أعطيها مزيد من الواقعية. يقول لي هنا مثال على الفيلم اللي أنتجوه في برنامج البلندر اللي هو فيلم الربيع. تمام. It's the blender. It's the blender in state 12 open move project and was made utilizing the Blender software.